have a question answer type of interaction, then even what is going to be happening in Mysore. Yes, sir. So good morning to all. 20th September is the most important day for the silk industry on coming Friday. You know that Central Silk Board has completed 70. Board was established way back in 1949. So based on the Central Silk Board Act enacted in the Parliament on 20th September 1948. So one of the biggest achievements, and this board is one of the oldest board. When the board was established in 1949, so that time our global share in raw silk production was only 6%. And last financial year we reached to 42%. So our aim to reach number 1 positions. Globally we are at number 2, but in case of consumption wise we are number 1. And we know that we are having more than 20 plus silk based GA product. The best example is Mysore silk, Kanjipuram silk. So India is known for its own GA based silk product. Silk we are hearing it in 26 states. Now 27th state, recently we have added Gujarat. So there we are trying to have a sericulture, agriculture based, dairy based sericulture. Because South India is basically mulberry based, but in Gujarat we are trying with the castor based sericulture. That's going to be 27th state. So it was almost a pan-India presence. We are having 159 institute and nested unit. Like in Mysore, we are having our main institute for mulberry. Again, we are having it in Kashmir, Rampur, and again Berhampur in West Bengal. These 3 institute for mulberry. And for Tasar silk, we are having it at Ranchi. And for Muga and Eri silk, we are having seed supply, because this main mandate of the Central Silk Board to provide silkworm seed to the farmers through the state agriculture department. So there are around 26 states agriculture department. So for that also we are having 3 major institutes. For mulberry we are having our institute at Bangalore. For Tasar we are having it at Bilaspur, and for Eri and Muga silk we are having it in Guwahati. So like that, under this institute there are regional research station, research extension center. So in total 159 nested unit serving this agricultural activities of 26 states. So this is the biggest achievement. So lot of request to have this first platinum jubilee celebration in different venue to promote their local branch. So we have chosen Mysore. We will start with Mysore because Mysore is one of the oldest branch and very strongest branch. And every year we'll have our Silk Day program in different venues. And first we are going to start with Mysore, and mainly the Mysore media family. You have supported the sericulture activities of these regions for so many years. We are expecting the continuation of your supports, and whatever the research innovations this institute or the director of sericulture is coming up, this basis should be spread to the beneficiary, the farmers in time. Is coming up in silk sectors, because in the past silk means we know that it's basically fabrics. So now silk means there is beyond fabrics. You know that recently in Singapore they opened this mori, bambix mori, silkworm insect for human consumption. These are the new market in front of us. Then there's a huge potential in pharmaceuticals, cosmetics and food industries. We see that Germany and France, they are taking our dried PPA for animal feed, dog feed. And in India also we are already using the dried PPA for poultry, fishery related feed also. So there are byproduct related activities, so that's also will give additional income to the farmer. Another major income option is from the byproduct is omega-3 oil. That's also we are getting it on an average as coming somewhere around 3,000 rupees per liter. So lot of scopes are there apart from our fabric centric agriculture. And another new intervention we can say that Vijayawada based institute, they are working on having a diabetic tablet based on the mulberry leaves. And again we are also wants mainly in Kashmir region, because Kashmir region it's a temperate region, so water availability during the winter season is limited. There are the cattle rearing activities. So we can have a different combination of pellet based, mulberry based in pellet fed fodder. So that can we act as a supplement for the dry season also. So mulberry means it's not basically fabric centric. So we have to mulberry from
from soil to fabric and beyond fabrics we have to target. So that's why the 75 years we have concentrated on fabric sectors, and from here onward, in addition to the fabric, we have to concentrate on non-fabric sector. Thank you, sir. If you have any questions, you can ask. So you has increased to 40% or 42%. 42%. Yes. It's a raw silk production global share. Yeah. Global share. But at the same time, even after 75 years, why did the successive governments and the policies fail to stop this import of China silk? What is the reason? Because even now the Indian market depends on silk from China. See, in silk, mainly in mulberry silk, we are having, we know that this cross breeds and biovoltaics. Biovoltaics we call international silk. So this is the international grade. So that we started somewhere in 90s only, late 90s only. Earlier our mulberry centric basically CB centric only. Now we have added biovoltaics. In 96 our yield was only 450 metric tons biovoltaics. Now we are near to almost 9,000. So gradually we are picking up. And this is the international market. When you say that China is exporting the raw silk to us, the same China is now trying to import cocoon from India. As on date, we got the requirement for 950 metric ton for last 4 months. Where the China is expecting the raw cocoon, only the cocoon material, not the reel, not the thread, cocoons from India, but we are not allowing it because it should not put any threat to our raw silk industries. In case of surplus, if the director of concerned state says that we are having surplus in material, in such case we take a call. So it shows that when other countries placing the order of 950 metric ton of cocoons, it shows that our industry is growing up. But For the organic based PPA for their dog feed. So they were asking for the certifications from the Central Silk Board, because when the farmer is supplying, then you have to give the certificate. This is basically rate only based on the organic mode. So in such case it can be used. But we are not seeing any industry which is into this byproduct. So there are 6 industries, mainly Bangalore based company itself around 4, and there are 2 companies. Recently also we had the industrial meet in Bangalore. So their business ranging somewhere around 6 to 10 crore, not that. And they so far from the silk board side also we didn't give any major support to the byproduct industries. We concentrated only up to the reeling industries. Basically your farmer, pre-cocoon or earring, reeling or up to weaving. And in case of marketing, the silk mark purity certification. But in case of byproduct angle, we never did any major R&D. It's basically private company they are taking up with some extent of support from the Central Silk Board. And now we are working on, we have to strengthen that. Because international protein markets, they are looking into India, looking for this insect, mulberry insect from India, and this also can act as additional income. And even in India also, Assam there is no wastage of any pupae. You know that the trade pupae from Berhampur in West Bengal, people from Bangalore going to West Bengal, they buying at the rate of 10 rupees, the reeled out pupae. And the same people, they are buying it at the rate of 50 rupees. It's going to Germany somewhere around 200 to 250 rupees. But it's basically unregulated market. But there is no wastage. That's the things I want to know. But has the import of raw silk come the present import? See that if we see that except in last 5 years, except 22-23, every year it was that's a trade wise we were in surplus position. 22-23, the post-COVID period, during the COVID period, there is a reduction in number of marriages, and post-COVID suddenly the number of marriages increased. Then there is a huge demand for this 4-year, 6A grade raw silk. In that time only there was a lot of import from China. Otherwise, even last financial year also, the import is somewhere around 1,900 crore and export is 2,100. In terms of tons, sir? It's basically import-export is not only the raw silk, it's in a different form. Like from China we are getting garments and raw silk. From India it's going in the form of cocoons and the silk waste. But do you have any statistics for? Yeah, we are having that. We want of import of raw silk from China last year. We can give it's in the we can give that data. It's basically in 5 categories. So we can give that data. But why has silk production declined in China? Competition from other crops. Then again labor issue is the major issue. And in case of India, we are having a vast land and traditionally we are doing it, and our own market is a solid market. So there is no any major threat. But in case of China, the production cost is going up.
That's why even China they are looking into India not for the raw silk yarn. They are looking for the cocoons. So if they can get the cocoon, they can make the quality raw silk. But even if that is the case, why in Karnataka, especially in last 15 years, maybe because of the urbanization, See that. Unconventional area, also, Yeah. they are not expanding the crop. I got your point. In case of Karnataka, for area like Samrajanagar, you can say there are competition from other crops also. There are people interested in tobacco. There's a huge competition we are facing from the horticulture because there's a huge demand for food sectors. We see in the last decades, our level of fruit consumption and recent year fruit consumption entirely changed. So it's basically demand based. And again, if you say North Canada is picking up. So such changes is unavoidable, and again the generation also. Some generation you can say that mainly in Karnataka there are so many successful stories where the sericulture made lakpati or crorepati. But again the next generations they also should take interest. In such case, if they are not To Bangalore airport, that wherever this airport has come up, this 4,000, 5,000 acres of land was basically agriculture area. agreed. That's right. So definitely a mulberry farmer cannot compete with a real estate entrepreneur because it's a very catchy business. But again, now we have to concentrate sericulture activities mainly in the rural area, semi-urban area, not in the urban area. Because this urban area development is unavoidable, it's needed. So in such case, we have to find out the new areas. And again, now we have come up with a new project also, mainly in Kashmir or Uttarakhand, where the national highway both sides we are having a mulberry plantations. So the nearest farmer will be in the farm of self-help group or common interest group will be linked. So even the landless farmer also can have a mulberry activities. So there's a new model we are introducing. So it's already going on. What is the initiation you have taken to stabilize the market? Because a lot of, due to crashing prices, many of them, some 3 years back, many of them took this agriculture and they took over some other horticulture. So basically that COVID window, that 1920 or 2020, it basically harmed this business because most of the time markets were closed and this is basically confined to the particular industries and we are having limited intervention in byproduct. But post-COVID things are improving now. Now you will see that all the director of agriculture, mainly from the southern India, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu or Telangana, they already submitted the proposal based on the demand. So they are looking for to add another at least almost 1 lakh acre new area. So it means that this is the proposal based on the demand from the beneficiary. So there may be change in pattern, like X is not doing that, now Y is coming into that. Any new varieties of mulberry? Yes, in our program we are, pardon? When are you going to launch? So we are going to have our Platinum Jubilee program on 2 days, 20th at Mysore and 21st at Bangalore. New variety of mulberry or any variety of... Yeah, that's the things I want to tell. So in these 2 days even, in 1 day we are going to release a new mulberry variety and 3 silkworm hybrid also. Because sort of a saturation that the same variety ruling this area for almost last 10 years or 20 years, its immunity, disease resistance already coming down, so we are looking for a new variety. So we are going to release the new varieties. And then apart from that, new cultivation practices, manuals, all those things will be released on in both the venues. Because in Mysore venue, we are expecting the farmers from Mandya, Samrajanagar, Mysore, these regions. And for Bangalore venue, we are expecting the participants from Andhra Pradesh, mainly the Anandapur, and from Chikbellapur in Karnataka, and Dharmapuri and Salem district from Tamil Nadu. So we are arranging in such a way. ಸರ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೇಸಂಗೆ ಮೈಸೂರು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅರೌಂಡ್ 1000 ಪೀಪಲ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಿಷನಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Around 1,500 to 2,000 beneficiaries in all sectors, farmers, agriculture officers from different southern states, especially Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, all these traditional self-growing states. Also we are providing training in all the technologies. Still new technologies are going to be evolved, low cost,
farmer-friendly and eco-friendly technologies related to sericulture, silkworm rearing, as well as mulberry cultivation also it is going to be released, as our Professor Isab told. In the event also it is going to be released also. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 1949 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಬರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅವರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ರೀಜನಲ್ ಸೆರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅನುಸಂಧಾನ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಬರಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾಡುವಂತಹ ರೈತರನ್ನು ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಕೂನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಧಾಗೆ ಅಂದರೆ ವೀವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ಮಲ್ಬರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಈಗ ನಾನ್ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವನ್ಯಾ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಟಸ್ಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸು ವನ್ಯಾ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ರೇರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವನ್ಯಾ ಸಿಲ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನಗಳು ಟ್ರೈಬಲ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಕೀಟ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಬರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಅಂತ ರೀರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೂಗಾ ಎರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಜೋರ್ಹಾಟಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು. ಥ್ರೂಔಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಲೇಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, DFLs ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊಟ್ಟೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಬರಿ ಮೊಟ್ಟೆದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ಸೀಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ BTSS ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಟಸ್ಸಾರ್ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ಸೀಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಸ್ಸಾರಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ DFLs ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎರಿ ಮೂಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌಹತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು MESS ಅಂತ ಇದೆ, ಅವರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ CSTRI ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಬರಿದಲ್ಲಿ, ಟಸ್ಸಾರಲ್ಲಿ, ಮೂಗಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಬನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಸಮರ್ಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಟ್ರೈನೀಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ 2047ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಕೂನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಸಚಿವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೈನಾ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಕಕೂನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು 2047ನಲ್ಲಿ ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಅಂದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕಾಸ್ಮೆಟ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೀಲರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಿಷನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾರೋ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೈಯರು ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫೀಸರು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಇವರು ಡೀಲರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೋ ಅಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು?
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಮಿಷನರಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದು ಇಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕನೇ. ಅವರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ. ಸರ್, ಅದು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೈಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಿಷನರಿಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, SR ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿನೇ ಆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ರಾಮನಗರ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಷನರಿನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ರೈತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯರದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳದು ಬಯರ್ಸಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ? ರಾಮನಗರ ಕಬ್ಬೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಹಿಂದೂಪುರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಬಟ್ ವನ್ಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದು What he basically wants to know is Nandini, Bharat News TV, Mysore.